Welcome learners for the Level 3 Python Beginner Potential Guide. Hope you are all guys are get clear with Level 2. If you're not get clear, just go back and make it clear with those concepts. Okay, let's dive into today's concepts. Today we are just seeing with the loop concept, for loop and while loop. Okay, you are also make it clear with the loop concept. First of all, we just seeing the loop. Okay, in Python, loop iterates over an object until the object is complete. For the clear understanding, when you do something again and again, it is as if you are circling back to the same thing again and again, or just in a loop. A loop has one unique property. It does the same thing again and again. Okay. Okay. This is the normal structure code for the for loop. Let's write some code to see how for loop works. Don't worry if you don't understand it. Soon we will explain it in detail. So this is called a for loop because it starts with the keyword for. For writing a loop, we just need to find things. Write the keyword for, declare a loop variable, then each element in the list write the keyword in. Okay, don't forget these two things. Start with for, then the variable, then the keyword in. Here, the code will execute as you are working on the top of the code. Think that you started working from the first try is the list of fruits. Then you go to the second line when you have the for loop, right? This just simply having the list of fruits and just having the for loop. So just forget about this code for this instance. I'm going to make it clear. Sorry. Okay. When you're running this code, it is simply having the output as this thing. என்ன நடந்திருக்குன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் இத போய் செக் பண்ணணும். ஸோ வந்துருச்சா அந்த ஃப்ரூட்ங்கிறது இந்த பேஸ்கெட்ல உள்ள எல்லாமே வந்து பிரிண்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு வாட்டியும் செக் பண்ணதுனால தான் we will just given us for this output. இப்போ இதே இதில் this adding the thing with giving it means it is giving me the output for the 5 times. புரியுதா என்ன நடக்குது? Yeah, you just get it. ஓகே. இப்போ நான் இங்க என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஃபார் லூப்பை யூஸ் பண்ணி இதில் உள்ள லிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸுக்கு நான் வந்து இதுக்கெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ன்னு ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த கடைசி அந்த எலமெண்ட் முடிகிற வரைக்கும் இது வந்து ஃப்ரெஷ்ன்னு நான் ஆட் பண்ணணும். ஸோ this method of task will be available for the for loop. Okay. So இப்போ நம்ம இதை வந்து ரன் பண்ணோம்னா we will get the output as yeah, are you able to see the output? Yeah, fresh apple, fresh orange, fresh strawberry until all the list of basket of fruits are print with fresh. So this kind of actions are done with the help of this for loop. Okay. Okay. Next, we will jump onto the concept with break. Okay.
Don't worry, I'll just show you how to implement it. Here, what will be done? Just break. What kind of thing is that? Yeah. அங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். அதே மாதிரி தான். இப்போ அது வந்து ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. ஃபார் நம்ஸ் அண்ட் நம்ஸ் அத பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ பிரிண்ட் நம் குடுத்தா அது பிரிண்ட் ஆகணும். ஆனா இங்க நம்ம ஒரு கண்டிஷன் குடுக்கோம் என்னன்னா, இஃப் நம் இஸ் கிரேட்டர் தென் 0 அப்படி இருந்துச்சுன்னா, எனக்கு பிரேக் ஆகிரணும். புரியுதா? பிரேக்னா இங்க வந்து என்னன்னா, அது அந்த இடத்துல பிரேக் ஆயி டு இம்ப்ளிமெண்ட் இட் த நெக்ஸ்ட் திங். ஓகே? I'll show you. ஆம். இப்போ வந்து இந்த தீங்க நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, சும்மா சாதாரணமா பிரிண்ட் பண்ணோம்னா, தெர் இஸ் அ நார்மல் கோட். பிரேக் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம்னா, you can write more than one line inside for loop. You can write a condition. There is so while running the for loop, the code below will hit the break when the loop gets negative number. This loop will stop immediately even though there are some more elements after the negative number. ஸோ எவ்வளோதான் நம்பர் இருந்தாலும் அது பார்க்காது. ஸோ it just break immediately when it says the negative number as per the condition. ஸோ இந்த கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 0க்கு பெருசாக இருக்கக்கூடாது. அப்போ அது வந்து அந்த கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் வந்துடுச்சுன்னா இட் வில் பிரேக் த ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கிவ் அஸ் அவுட்புட். இப்போ ஓப்பன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் சிம்பிளி கிவ் அஸ் அ 12 line 54. ஆனா எனக்கு வந்து அந்த லிஸ்ட்ல உள்ள எல்லாமே செக் பண்ணி எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கணும்னா நம்ம கீவேர்டை மாத்திக்கலாம் as continue. ஓகே, புரியுதா என்னன்னு? ஓகே, எதுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? ஸோ இங்க வந்து என்ன எரர் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் இன்டென்டேஷன் எரர். ஓகே, இப்போ நம்ம கண்டினியூ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கண்டினியூல வந்து என்னது பிரேக். ஓகே, கண்டினியூ வந்து என்னன்னா while running a for loop, you can skip some element by using the continue keyword. Okay, when the code hits the continue keyword, it skips the rest of the iteration for this element and goes to the next element. Okay, ஸோ அதனால தான் இந்த கண்டிஷன் அது மீட் பண்ணதும் உடனே அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மித்தது கண்டினியூ பண்ணிடும். ஓகே, இதை வந்து பார்த்தோம் நம்ம வந்து ஒரு பிரேக் யூஸ் பண்ணும்போது கிடைச்ச அவுட்புட் இது. இது இப்போ நம்ம கண்டினியூ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கு வந்து கிடைச்ச அவுட்புட் இது. ஸோ புரிஞ்சுக்க முடியுதா? அது வந்து அந்த கண்டிஷனை பார்த்த உடனே பிரேக் ஆகி நின்றும். ஆனால் கண்டினியூங்கிறது ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ஃபுல்ஃபில் ஆகி அதோட கண்டிஷனை அது ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அந்த கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டு அந்த ஃபார் வந்து கடைசியில் எண்ட் ஆகும். ஓகே, this is the two thing you just need to remember for the follow. Okay, next we are just see the concept with while loop. This is the basic statements for while loop. While loop has the syntax with while condition and do stuff. This is the basic structure for the while loop condition. It is giving the while and the condition and statements to be repeated. So, while doing something based on a condition, you use another kind of loop, and this loop is called while loop. Hope you guys understand. I just repeat it. While doing something based on a condition, you use another kind of loop. This loop is called while loop. You can write a while loop as follows, like I'll show you. Yeah, this is the basic while loop program.
You can write a while loop as this thing, like declare a loop variable, then write the while keyword, then adding a stopping condition after a while, then underneath the while, writing the repeating what, then update the loop variable. This is the basic thing we use. Just add in the while condition. If the loop condition becomes true, the loop will continue. If the condition becomes false, the loop will stop running. So this is the exact concept in this program. While we're running this code, we'll get the output as 0 to 4. Yes. And the count is 0. Yeah, it can be print. Then we add 1. So it can be 1. So when the condition become the count is equal to 5, it just stop and print the remaining elements. Okay. Okay. Next, we using the while loop in the more number of conditions, even use the keyword of break in while loop as this. You can use the break keyword inside the while loop as well. In the code below, the loop will stop when the value count becomes 7. Hence, you will get 0 to 7, no, 0 to 6 as the output. Okay. Here, this is the output. So, what will be done in here is, while the condition is greater than 15, it can be printed, and the condition is, when the condition is equal to 7, then it is stopped. Okay. The same thing we seen in the for loop is exactly what is done here. Okay. When we use continue instead of break, we will get, continue, we will get the output as, I'm just turning the wrong variable with the wrong code. Okay. This is the thing what we have done in break. So you can also use the continue inside the while loop as well. In the code, you will skip even the number as the output. Okay. This is the code for the printing the odd numbers. It is skipping the even number with the help of the code. If the count is percentage equal to 0, then it means even number. So we just have to print out the exact odd numbers. We can print the odd numbers like this. Okay. Hope you understand, right? What will be the break statement then, and what will be the continue statement then on your places. So these all the kind of things are sufficient for today. We're just coming for the end of the session. I just trying to give you a loop summary. To do something with each element of a list, we just use as a for loop. To run a loop based on a condition, run while loop. To stop a loop immediately based on a condition, use the break keyword. To skip the iteration based on a condition, uses the continue keyword. Thank you for watching. If you want to obtain a completion certificate, please click the link to our site. Sign up and choose the course level. It is mandatory to watch all the videos and finish the corresponding quiz within the time limit to unlock the final quiz. Get your course completion certificate after completing the final quiz of that level. Happy learning!